My Allora, il mio role is ruolo to è talk quello to di you about the fare la methodology of metodologia di treatment with trattamento con leukoapheresis. l'eucoferesi. Però non... Ah, eccolo qua. Ok, perfetto. So, Quindi, as you come have avrei capito, understood, with the attraverso la adecolum metodologia column, di Adacolum it is si possible può to achieve the ottenere il absorption of trasferimento di granulocyte cells cellule and monocytes. frammentarie e di monociti. What Questa I cosa am che presenting presento to you è on the sulla left sinistra è proprio is il the device that is dispositivo che viene used. utilizzato, che è It costituito consists of the dall'elemento essential fondamentale, adecolum l'adacolum, element e poi un and a semplice simple circuito circuit, per sterile, fare le single modulazioni che use, viene which ogni obviously volta che is andiamo changed nella every procedura dei time for pazienti. each patient La, procedure. la The parte del software software part è consists costituita of the da un ADA apheresis, monitor with al di a sotto del peristaltic quale c'è pump una underneath. pompa peristaltica Then there e is the poi la frame made struttura of rigid material in that materiale acts as rigido che poi dà support for the supporto alla devices. comunicazione. The patient, Quindi therefore, il undergoes a paziente double venous subisce una puncture. doppia The start venipuntura is a sampling e line, si parte which da is una linea linked di to the prelievo infusion line collegata containing alla heparin, linea di which infusione obviously acts veriterina as an che agisce anche anticoagulant. come anticoagulante. Subito Immediately dopo si ritrova after, il there sistema is di the pressure pressione sensor e la pompa and the peristaltica peristaltic che pump that pushes the venous porta blood il sangue towards the venoso functional verso la part, parte that is, funzionale, towards cioè verso adecolum. Adacolum. Then there is the Esiste poi drip la camera di chamber, which is bocciolamento che è required to prevent necessaria air per bubbles impedire returning che to the le patient. aria So we have penetrino al an air paziente e detector quindi and a abbiamo sia pressure un detector. rilevatore di aria che un rilevatore di pressione The e il treated sangue venous venoso blood, preparato, quindi depleted of completato di granulocytes and monocytes, granulociti e is returned monociti, to the viene patient. restituito al paziente. Quindi, come So, potete as you can capire, la understand, the procedura è una procedure procedura is a very venovenosa simple o veno-venous semplice, che ha una procedure with durata a fixed fissa duration di of 60 60 minutes. minuti The e flow, il at flusso a which the cui procedure is si carried svolge out, la is a procedura è un flow that flusso is che also è more or less costante constant, e around intorno ai 30 30 milliliters per ml minute. litro. Consequently, the Conseguentemente volume viene sempre processed from the processato patient is un always volume di sangue constant, paziente, approximately circa 1800 1200 milliliters, ml, quindi therefore quasi 2 litri almost di 2 sangue, liters of in blood, with an un'extracorporea che rimane extracorporeal sempre su una temperatura circulation, which intorno ai throughout the 200 procedure ml, is quindi always neanche about un 200 volume molto milliliters, so elevato. not a very large Ovviamente volume. tutto il tempo che Heparin, abbiamo of course, calcolato prevents blood attraverso coagulation, le so what simulazioni. can the contraindications Quindi be? quali possono So, essere le absolute controindicazioni? Allora, le contraindications controindicazioni are assolute related to the sono number of legate al numero di granulocytes that granulociti, che obviously ovviamente non must devono not essere be al di below a sotto certain di una threshold, determinata soglia, because of anche course se the patient ovviamente la needs distribuzione dei granulocytes, granulociti i.e. there must be a value per il below which we paziente ci must deve not essere un go to valore not induce quantitativo patient minimo per immunosuppression. l'immunosoppressione del paziente. Granulocyte Quindi levels i under granulociti 2000 sotto 2000 are a controindicano contraindication to the la granulocyte procedura di apheresis procedure. ectoferesi. E There are poi also esiste a tutta una whole serie di series condizioni of cliniche patient del clinical paziente che riguardano conditions questo which utilizzo del must be taken granulio. into Quindi account, ovviamente such ci as, sono altri obviously, if there are determinanti other di active rischio infections di because of the indurre risk of eventuali inducing batteria. bacteremia. Una di queste è dovuta Hypersensitivity to all'inquinamento heparin delle must be asfalesi in taken into considerazione account. e poi tutta Then, un'altra serie there di is another situazioni set of che situations which possono may essere also anche not be constant non and be costanti, quindi può related to essere individual patients, relative. Il such paziente, as una severe gravidanza in dehydration, essere, anemia un'anemia induced induta obviously ovviamente through da loss una from perdita the della respirazione gastrointestinal periferica, tract, and factors such as fattori come l'ipercoagulabilità hypercoagulability possono determinare may un cause a problema problem durante la during the procedura, quindi procedure. So, tenere in fibrinogen considerazione i values valori must be di taken into fibrinogenio, la consideration. febbre A chiaramente fever may possono also be an indicere indication of iperglicemia, bacteremia, l'insufficienza hepatic epatica and renale, renal gravi impairment, patologie severe cardiovascular cardiovascolari che disease, possono which may alterare alter the il patient's respiro del extracorporeal paziente e circulation, ovviamente da tenere in and of course, considerazione the i age limiti limit di must be età. taken into account. Gli effetti Undesirable indesiderati sono effects are really veramente rare, with rari, con una very low frequenza frequency. bassissima. They are generally Generalmente all sono related tutti to the legati extracorporeal all'ectoglicemia, quindi circulation, possono so there may be essere hypertension, ipotensione, tachicardia, tachycardia, reddening of the arrossamento face. al volto, Hypertension may irritazione cause nausea. premotoriale There may e be nausea. chills, asthenia and Ci possono headache, essere or brividi, dizziness that are astenia e predominantly, cefalea especially headache, ipovertigine, che sono typical of all prevalentemente soprattutto extracorporeal cefalea, procedures. è tipica di tutte le procedure in extracorporea. So we Quindi need questo to bisogna inform the mencionare patient il fully of paziente che this, that nella on the day giornata when the procedure di is esegue la performed, procedura or o nella on the giornata next day, successiva predominantly prevalentemente hypertension or un'ipotensione o headache may cefalea be possono mild essere i symptoms, sintomi but lievi are the che most frequent. prevarrebbero. Per With quanto regard to the riguarda gli technical aspetti aspects, tecnici operational degli aspects, aspetti the operativi, important allora, thing to do is to la cosa optimize importante da circuit fare è priming, mainly of the utilizzare il column. priming del circuito prevalentemente della colonna. Saline Viene solution is utilizzata used. una soluzione 1 liter of fisiologica che saline fa solution passare is made attraverso to il flow through circuito the prima un circuit, litro di followed by soluzione 1 liter fisiologica of e heparinized saline successivamente un litro solution. di soluzione fisiologica
fisiologica e farinata. The most La cosa important più thing is to importante shake the è column mantenere in constantly circolazione la to colonna avoid per air evitare bubbles che forming salvi among the l'esterno beads, delle which buche can d'aria then che lead poi to possono problems determinare dei during the problemi procedure in terms of sensor post-ripettura per activation. l'attivazione dei sensori. Quindi Therefore, il priming deve priming essere must eseguito be da performed by expert personale personnel. esperto, This soprattutto aspect deve in essere particular must be taken considerazione in into questo account, aspetto di evitare avoiding the la presence of presenza di air aria inside the all'interno del column. colon. Another Altri important aspetti aspect during the importanti patient's preliminary nella visita examination preliminare del is paziente obviously to è capire understand the condition of the il patient's patrimonio venoso veins. del paziente. We have Noi performed abbiamo apheresis eseguito in patients with aferesi sia in permanent pazienti catheterization portatori devices, di such as the PIC dispositivi per type. cateterismo permanenti tipo Because PIC, of the low che speed at which the essendo procedure is bassa la performed, velocità con a quale viene PIC eseguita in la procedura, reinfusion un PIC in can be reinfusione used può essere safely. tranquillamente utilizzato. In Dopo patients ospedalizzati hospitalized for per several diverse weeks, it was settimane, also è possible to possibile use utilizzare central dei venous cateterismi catheters, centrali, while if the mentre il patient is paziente at a home, of domicilio course, as you know better permanentemente than I il do, PIC può essere PIC can utilizzato, be non c'è used, la but necessità then di there is a eseguire need for matrimonio usable venoso veins in the permanente. patient. The other L'altro aspetto da aspect to mettere definitely sicuramente stress, in evidenza sono i especially in pazienti, patients soprattutto with i severe pazienti diarrhea who are con in the abbondante active diarrea o phase con of della disease, progressiva di is malattia, è hydration, l'idratazione, perché because spesso often si ha un vascular allontanamento delle access falci is vascolari e drained quindi una and it is difficoltà di difficult to esecuzione perform a dell'intervento. venipuncture. Un Another altro punto sul point quale which requires bisogna a lot of fare attention when attenzione the quando il patient is paziente at a medical alla visita è appointment is l'informazione information on the sull'attivazione clinical clinica, response. perché This is ovviamente because, è una obviously, in the procedura che procedure, which has to dovendo lead to determinare immunomodulation, especially un'immunomodulazione in in un an active paziente phase in fase patient, attiva, the la clinical risposta response clinica could potrebbe initially be essere partial, parziale e and superiore alla certainly it is risposta not di a very quick rapida e response. quindi This aspect, questo aspetto therefore, deve essere must be bene explained evidenziato al clearly to the paziente patient, che who must non not deve expect a aspettare di response avere already in the first or una second risposta session, già but a nella prima o response may seconda occur sessione, ma a more volte often around the intorno alla fourth or quarta, quinta fifth seduta, quindi a session. distanza So, di 4 weeks 4 after starting, settimane è it is possibile che ci possible to siano see early questi signs segni of di improvement. miglioramento. E And poi then, of ovviamente course, being a una procedura procedure comunque which, che in any ha la case, durata di lasts 1 un'ora hour, e and avendo as molto spesso very il often paziente the patient le has braccia 2 impegnate arms per engaged i with suoi accessi 2 venosi, venous accesses, l'importante è it che is il paziente important sia that the compliante patient is con la procedura compliant with the e tenga procedure presente and il keeps this protocollo. aspect in mind. Per quanto With riguarda il regard to the protocollo therapeutic terapeutico, questo è protocol, stato il protocollo here I have standard, no? reported the Quindi standard una protocol, procedura a weekly settimanale procedure for e per 5 5 weeks. settimane. In Actually, realtà nel over corso the degli years, anni we have abbiamo always sempre carried avuto out, in full in agreement accordo with con i clinicians, clinici a joint assessment l'impostazione of the congiunta della patient's risposta del response to paziente achieve per what arrivare is a quella che a fosse una complete risposta response. completa. Perciò So, molto very often spesso the procedure la has been procedura è carried on portata avanti also anche for another per un treatment altro ciclo cycle, so terapeutico, not quindi non just solo 5, di but 5, even ma 8 or addirittura 10 8 sessions, o 10 sedute followed e by poi a clinical assessment of una the patient. rivalutazione clinica del paziente. In In questo our slightly nostro, clinical diciamo management così, mode, that is, modalità di evaluating the gestione patient's fino a clinical cortina, cioè response, valutando la risposta clinica del paziente, we were abbiamo avuto il supported by sostegno di this paper, questo published in ultimo 2020, manoscritto, insomma, pubblicato nel 2020, which dove talks about si a vede prospective come abbiamo multi-center potuto study, prospettico where a major clinical multicentrico, dove response si vede in che una delle patients cose was sempre più actually importante, i achieved after pazienti 10 hanno migliora procedures. dopo addirittura So, 10 as we procedure. had Quindi, thought come and avevamo assessed, pensato e in valutato all in questo stesso patients until now, ragionamento, after dopo il double doppio the le number of procedure che procedures that had been erano assessed state initially. di base valutate. Quindi So, quello what we che noi strongly raccomandhiamo recommend fortemente is a è clinical una rivalutazione reassessment of the clinica del patient, paziente, perché si because vede you tutto all know better insieme than me che that the la clinical condizione clinica con condition il with quale il which the paziente patient approccia la approaches the procedura è quello che procedure più di tutto is ci what può more dire than in anything quanto can tell tempo us il how paziente può soon a avere patient can una have a risposta clinical clinica. response. Banalmente, se il Simply stated, paziente if you are a va tutto patient bene who con is una quite sincrotrofia healthy, with sessuale, mild magari symptoms, who sembra maybe una has giornata only an tranquilla, può increase in succedere che nel calprotectin, giro it di is possible un that mese e within a mezzo month, abbia 1 month and a una half, buona they will risposta, have their ma se il first, paziente è their good particolarmente response. impegnato, con But if the necessità patient e con is processi particularly infiammatorio affected, scatenati, many non episodes possiamo of diarrhea, aspettarci a major dopo inflammatory 5 settimane process is in canoniche progress, una buona we risposta cannot clinica. expect, after the 5 Questo è canonical sessions, a good response from the patient. This is the summary of how we manage this here in the OP. Poi io vi Thank you ringrazio for your per attention. l'attenzione.